أسئلة فقط. 5 بالتفصيل إن شاء الله يكون ممتاز. بارك الله فيك شيخنا. الله يحفظكم ورعاكم. سائل يقول: نعلم بارك الله فيكم أن ترك عبادة خشية الناس يعتبر شركا أصغر أو من الرياء، فهل تأخيرها أيضا لأدائها في وقت لاحق حتى لا يعلم الناس أنه يفعلها داخل في ذلك أيضا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ترجم. The question is that we know that leaving off acts of worship out of a fear of the people falls under the category of the lesser form of shirk. So there's also changing it and performing it a time other than the time that is befitting and suitable also fall under the category of the lesser form of shirk if it is done because of the people. الرياء هو أن يعمل إنسان حتى يراه الناس. The Shaykh says that showing off is that a person does an action in order for the people to see him. ومثله التسميع أن يعمل إنسان حتى يسمع به الناس. Likewise, the person does an action in order that the people hear of him. والواجب الإخلاص لله عز وجل أن يعمل لوجه الله لا ليراه الناس ولا ليسمع به الناس. That which is obligatory, that the person does the action out of ikhlas or sincerity for Allah Azza wa Jal, not to be seen by the people or not to be heard by the people. فمن عمل عملا حتى يقول عنه الناس أو ترك عملا حتى لا يقال عنه فهذا رياء. Like if a person does an action in order for the people to say something about him, or a person leaves off an action in order that a matter is not said about him, this is from the riyah or the showing off. فمثلا من أكرم الناس لكي يقال عنه كريم فهذا رياء. Likewise, the person treats a person in a noble manner or generous manner in order that it be said that he is generous, then this is showing off. ومن أكرم الناس حتى لا يقال عنه بخيل فهذا أيضا رياء. And whoever honors the people or is generous to the people in order that is not said that he is stingy, this is also showing off. فمن أراد أن يقال عنه كريم فهو مرائي ومن أراد حتى لا يقال عنه بخيل فهو مرائي. So he wants to, if he does this action in order that we say that he is generous, then he is showing off. And if he does this action in order that it is not said that he is stingy, he is showing off. هذا واضح؟ The Shaykh says, is this matter clear? وهكذا نقول من عمل عملا لكي يقال عنه مخلص فهو مرائي ومن ترك عملا حتى لا يقال عنه مرائي فهو مرائي. The Shaykh says whoever does an action in order that it be said that he is one who is sincere, he is showing off. And whoever does an action in order that it be said that he is not showing off, he is still showing off. فإذا أقبل الإنسان ليصلي صلاة السنة بعد صلاة العشاء مثلا. So if a person goes to pray the supererogatory prayers after Salat al-Isha as an example, فليجعل صلاته خالصة لله. عفوا يا شيخ. فليجعل صلاته خالصة لله. He makes the prayer sincerely for Allah. فلا يقول فلأصلي السنة حتى يقال عني أنني أصلي وأنني محافظ على السنن. He said he should not pray in order that it is said that he is one who is godful
or the one who guards over performing the supererogatory prayers. ولا يجوز أن يترك السنة حتى لا يقال عنه مرائي فهذا ترك لغير الله. Nor is it permissible for him to leave off the supererogatory prayer in order that it is not said, oh, he's showing off, because this is doing something for other than Allah Azza wa Jal. فإذا توجهت أن تصلي فصل لله وأخلص العمل لله. So if you go to pray, then go and pray before Allah subhanahu wa ta'ala and make the action sincerely for him. أما إذا رأيت الناس موجودون في مكان معين فلا تقل لا أصلي حتى لا يقال عني مرائي وتترك الصلاة أو حتى تؤجل الصلاة، فأنت الآن فعلت لأجلهم حتى لا يقال عنك، فهذا أيضا من الرياء. Also, if a person wants to pray and there's some people in that prayer, he should not leave off the prayer in order that is not said that he's when he's showing off with the light. ولا تؤخر الصلاة يا شيخ. أي نعم. بحجة حتى لا يقال عنك مرائي. Now, nor should the person delay praying that prayer in order that he doesn't pray in front of the people so it is not said he's showing off. As the Shaykh says, this is doing something for other than Allah subhanahu wa ta'ala. طيب الجواب finish. This is number one. Number two. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا الغالي. سائل يقول سؤاله عن الاكتئاب والصرع، هل ممكن أن يكون هذان المرضان سببهما الجن؟ فعمتي تصرع منذ سنين، ولكن مؤخرا ولله الحمد والمنة أخذت تؤدي صلاتها، ولكن عندما يقرأ القرآن بجانبها أو يشغل المسجل بالقرآن تتضايق وتسأل يعني عن الذي يقرأ القرآن بأن يتوقف وتسأله أن يتوقف. فهل ممكن يعني أن تكون هي ملبوسة؟ نعم. أفيدونا بارك الله فيكم. أعوذ بالله هي translate that one. The question is regarding depression and epilepsy. Is it possible that these two illnesses are caused by the jinn? My aunt is suffering from epilepsy for many years now. She recently started doing her salah and seems to be being more religious. But whenever somebody recites Quran or plays Quran next to her, she asks him to stop. Is it possible that she is possessed? أفيدونا بارك الله فيكم. المرض أو الاكتئاب منه ما هو عضوي ومنه ما هو بسبب الجن والشياطين. The Shaykh, he mentioned the sickness of epilepsy. It can be the epilepsy itself, or it can be caused by the jinn. وقد يكون الإنسان مصاب باكتئاب أو مرض نفسي بسببين، أنه فيه مرض عضوي وفيه أيضا نفس من الشيطان. And it's possible that a person can be sick from both points or both angles, that the person actually has the sickness of epilepsy or the sickness within himself, and then at the same time the person is touched by the jinn. وكثير من مرضى الاكتئاب أو مرضى الصرع يتسلط عليهم الشيطان أيضا لضعفهم وبعدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، فيكون يجتمع فيه السببان، المرض العضوي والمرض النفسي الذي سببه الجن أو الشياطين. And though many of those who have the sickness, it's possible that the shaitan can touch this individual because of them
being away from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So they have both sicknesses, the sickness of the epilepsy, and at the same time being touched or possessed by the jinn. وليس المهم أن يعلم الإنسان ما الذي أصابه. إن كثير من الناس يتساءل يريد التشخيص، ما بالي أصابني كذا وكذا. ليس المهم أن تعرف ما الذي أصابك. The Shaykh says it is not important that is known what has afflicted the person. As many of the people, they delve into this matter and they want to know in the details what have afflicted this person, as this is not from that which is important. فكثير من الناس يقول هل أنا فيني سحر أم مس أم حسد أم وسواس. يريد همه الأكبر أن يشخص ويحدد ما الذي فيه، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، وهذا في الحقيقة ليس بمهم. Some people, they delve into the matter of what has befallen the person, whether it is the person being possessed or touched, or whether it's the envy or other than that. The people, they make the most important matter with them is to find out what is the actual matter that has befallen the person. وإنما المهم أن يعرف الواحد كيف يتعالج من هذا الذي أصابه. But that which is important is what is the remedy that the person uses to rid himself of this condition. فنقول حينئذ علاج ذلك كله في المعوذتين، فقد ذكر الله بها فيهما الاستعاذة به من كل الشرور ومن السحر ومن الحسد ومن الوسواس ومن الجن ومن الإنس. The Shaykh says that the remedy is the recitation of Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas, as in it you have the seeking refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from every evil, whether it is sorcery, or whether it is envy, or whether it is the whisperings of the shaitan, the evil of mankind, as well as the jinn. فعلى المسلم أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالناس بعد كل صلاة في الصباح والمساء وقبل أن ينام، وأن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة وقبل أن ينام، ويسأل الله دائما الشفاء، ولا يذهب إلى القراء ولا المشعوذين ولا السحرة، وإنما يلتمس الشفاء من الله تبارك وتعالى فيكتب الدعاء. The Shaykh says, so it is upon the Muslim to recite Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, or Surah Al-Nas after every prayer, as well as before one goes to sleep, and the person should recite Ayat al-Kursi after every prayer, as well as before one goes to sleep. And the person should not head or go to the villages and look for the sorcerers and those who are indulged in these type of activities looking for a remedy. Rather, the person should seek this matter or this remedy or treatment from Allah subhanahu wa ta'ala. Another one. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول نجد بعض الإخوة الشباب في الجامعات وغيرها يختلطون بالنساء ويتركون الصلاة، وبعض الأحيان والعياذ بالله يشربون ويفعلون بعض الفواحش بارك الله فيكم شيخنا. ولكن يعني يعني هو يقول كيف ينصحهم وعلى ماذا يركز بارك الله فيكم. No. Question is, in some of the colleges you find the youth mixing with the woman and leaving off the prayer,
and indulging in some indecent and evil affairs. So, what angle do we advise these individuals from? الدعوة تحتاج إلى أن يتعلم المسلم الأدلة وصيغة النصيحة والأسلوب حتى يستطيع أن يدعو. Calling is in need of the Muslim learning how to call, learning the deen and learning how to call, and learning the mannerisms of giving advice. وأما بما يبدأ بدعوة الناس إلى الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويعرفهم بالله عز وجل ويذكرهم بالله. The person should begin of prayer, for verily the prayer prevents the person from indecency and evil, and he should educate them about Allah Azza wa Jal and remind them of Allah Azza wa Jal. وكل واحد بدأ منهم منكر ينكر من منكره. الذي يشرب الخمر ينكر أن يشرب الخمر، والذي يفعل الاختلاط ينكر أن يفعل الاختلاط، والذي يترك الصلاة ينكر أن تركه للصلاة. فكل واحد بحسبه. And everyone is to be reprimanded according to his situation. So whoever is indulging in the free mixing with the opposite sex, then this person should be reprimanded for this matter or rebuked for this matter. Whoever is indulging in the intake of intoxicants, this person should be rebuked for this matter. And whoever leaves off the prayer, then this person should be rebuked for this matter. So every individual is rebuked or reprimanded according to their situation. السؤال اللي بعده. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. هناك بعض الأخوة في أمريكا يقولون أن لبس الثوب أو القميص يعتبر لبس الشهرة لأنه مخالف للبس البلد الذي هم فيه. لذلك يقولون أن لبس البنطال هو السنة، وقالوا أن هذا رأي الإمام أحمد. فما صحة ما نسبوه إلى الإمام أحمد، وهل هذا يعتبر لباس الشهرة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نعم. The question is, some of the brothers, they say that wearing the thobe here in Islam falls under the category of wearing clothes of fame. So that which is upon the individual to wear is the wearing of the pants, and this is the sunnah, and this is the view of Imam Ahmed. So what is the correctness of the statement in regarding it being the view of Imam Ahmed? هل يقصد من الإمام أحمد رحمه الله يعني يأمر بلبس البنطال؟ The Shaykh said, does this person mean that Imam Ahmed, his view is that the person should wear pants? إذا كان يقصد ذلك فهذا كذب. البنطال لم يكن في عهد الإمام أحمد رحمه الله. If the person intends that this is what is intended, then this is a lie, because there wasn't no pants during the time of Imam Ahmed. وإذا كان يقصد أنه يلبس لباس أهل البلد وكل بلد بحسبه، فلا أعلم من قال الإمام أحمد هذا أم لا رحمه الله. He said that if the person intends by this that the person should wear the clothing of the people of that town, then I don't know this to be the position of the statement of Imam Ahmed.
والذي أعرفه وشاهدته بنفسي في أمريكا أن تلبس ما تشاء. And the Shaykh says that which I know and understand and witness in America, that the person wears what they want to wear. ولا أحد يمانع الآخر أو ينظر إليه لماذا يلبس هذا اللباس. عفوا الشيخ، ولا أحد يعارضك لماذا تلبس اللباس الفلاني. الكل يلبس يعني لباس شعوب مختلفة. No one is opposed to another regarding that which they wear, why you wearing this and the like. Everybody wears what they want to wear here. بل أن بعضهم تقريبا بلا لباس. عفوا الشيخ، الصوت ما كان واضحا. بل أن بعضهم تقريبا بلا لباس. نعم. The Shaykh says, and you can find that some of the people, it's almost to the point they're not wearing any clothes at all. فلماذا المسلم يتنازع عن لباسه؟ So why is it that the Muslim compromises in the matter of his clothing or his garment? بل ربما لباس المسلمين فيه دعوة إلى معرفة الإسلام ويجعل الناس يسألون عن هؤلاء الذين يرتدون الملابس ما هي ديانتهم وما هو عبادتهم، فيكون في ذلك دعوة وتعريف الإسلام. And there's a possibility that wearing the clothing of the Muslims, that this can be a form of da'wah. It will lead the people to want to know about the religion of the people who wear this specific clothing, or the worship of the people who wear this specific clothing. So this can be a form of calling of the people to Islam. بينما إذا لبس المسلم لباس الكفار فإنه لا يعرف من بينهم، فربما رآك مسلم لم يلق عليك السلام لأنه لا يعرف أنك مسلم بما أنك ترتدي لباسهم. And the one who wears the clothing of the disbelievers, then this individual will not be known or seen as being a Muslim, as you can't distinguish between this individual and the non-Muslim. It's possible that a Muslim will see this individual, but he will not convey the greetings to him, the salam, so because he doesn't know that the individual is a Muslim because of the person wearing the garments of the disbelievers. نعم. السؤال الذي بعده هو الأخير. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: ما هو القول الراجح بارك الله فيكم بالتسبيح والتهليل بعد الصلاة؟ أيجهر به أم السنة عدم الجهر به؟ أفيدونا بارك الله فيكم. The question is, what is the strongest opinion regarding saying Subhanallah and Alhamdulillah and Allahu Akbar and La ilaha illallah after the prayer? Is this something that is said out loud, or is it something that is said silently? الذي جاء في الحديث الصحيح عند البخاري في صحيحه حديث ابن عباس كان يعرف اتباع صادق بالتكبير وصاحب الذكر، لانتهاء الصلاة كانوا يعرفون إذا سمعوا الذكر أو التكبير. The Shaykh says that which has come in the Sahih of Imam Bukhari on the authority of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, that they would know that the prayer ended because of the takbir, meaning because of the words of remembrance that they will say after the prayer, or the takbir, or the saying of Allahu Akbar. نعم شيخ. وهذا حديث صحيح وصريح، لأن رفع الصوت بالذكر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. And the Shaykh says this narration is authentic, and it is clear that the raising of the voice when remembering Allah after the Salah was done in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. وبعض العلم قال بما أن ابن عباس يقول كان رفع الصوت بالذكر معنى أنه تركه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله بالبداية فقط للتعليم، فلما تعلم منه تركه. So some of the scholars, they said that this raising of the voice with the dhikr in the beginning, it was for the purpose of teaching the people
basically what to say after the salah, but once the people learned this, then this matter was left off. وهذا ليس صريحا في أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وإنما يخبر رضي الله عنه أن هذا الشيء كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. And the Shaykh says this matter, or the statement of the Prophet ﷺ leaving off this action after the people have learned the zikr, this is not clear. But rather what is clear is that the people used to raise their voice and remembering Allah subhanahu wa ta'ala after the salah during the time of the Prophet ﷺ. ثم لو كان للتعليم فأمر التعليم ما زال الناس يحتاجون إليه، فكل يوم الناس تحتاج للتعليم، فلنستمر برفع الذكر، برفع أصواتنا بالذكر حتى يتعلم من يجهل. And the Shaykh says even if it was done for the purpose of teaching and educating, then this matter of educating is still a need for it. So therefore the person, there still should be a raising of the voices and remembering Allah subhanahu wa ta'ala after the salah for the purpose of teaching those who are present who are ignorant of this matter. ولكنهم يقولون إذا رفعنا أصواتنا بالذكر حصل تشويش، شوش بعضنا على بعض وشوشوا على الذين فاتهم شيء من الصلاة كركعة أو ركعتين. But however, they say that if we was to raise our voices with remembering Allah after the prayer, then confusion would take place, meaning the confusion would take place between those who are remembering Allah subhanahu wa ta'ala after the salah, or it will confuse those who miss something from the prayer and they are praying. وردوا عليهم فقالوا إذا ارتفعت الأصوات وتداخل بعضها البعض صار دوي كأصوات السيارات أو المكائن لا يحصل فيه تشويش، فكل يرفع صوته فيصدر بصوت دوي يعني أصوات متداخلة فلا يحصل فيه التشويش. The Shaykh says that the response to this is that when the people raise their voices with remembering Allah subhanahu wa ta'ala, their voices will mix one with another, and it will be like the sounds of the cars and the lights out in the streets. So therefore there will be no confusion taking place upon the people because the voices are mixing one with another. وهنا في تنبيه أخير ونختم به الجواب على السؤال الخامس والأخير، وهو أن هذا الذكر لا يكون بصوت جماعي، لا يكون بصوت جماعي بصيغة واحدة كما يفعل الصوفية، بل كل يذكر الله بنفسه وبصوته. And the Shaykh wants to end his answer to this fifth and last question is that when the people remember Allah Azza wa Jal after the prayer, that they should not do it in a voice that is unified. They should not do it in unison, meaning they all are remembering Allah together with one voice, as the Sufiyyah do, but rather each one should remember Allah Azza wa Jal on his own. Naam, jazakumullah khairan ya Shaykh. بارك الله فيكم والله أعلم والحمد لله والآخر وصلى الله على نبينا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. كلنا شوق والله إلى رؤياكم إن شاء الله عن قريب بإذن الله سبحانه نلتقي. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيك. الله يرضى عليك جزاك. الآن أريد أكلمك وحدك إن شاء الله أتصل بك. بارك الله فيك شيخنا. على هاتفي، اتصل على هاتفي. حاضر شيخنا، الله يحفظك ويرعاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.